Anand sir. சார் உங்களை கோ-ஹோஸ்டா மாத்திருக்கேன் சார். நீங்க பிபிடி மட்டும் ஷேர் பண்ணிடுங்க சார்.
Hello, ma'am. Hello. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. எதுவுமே கேட்கலையே மேம். I'm waiting for the resource person, ma'am. ஓகே மேம், ஓகே மேம். தேங்க்யூ மேம். Hello. Sir, good morning, sir. Sir, good morning, sir. Sir, am I audible, sir? Technical glitches ஏதோ இருக்குமா? Voice கேட்கலைங்க sir. Hello. கேக்குதுங்க sir. லேப்டாப். சரிங்க sir. ஹலோ. அதனால கொஞ்சம் இது அந்த பிபிடி இது பண்ண முடியல, என்னால அப்லோட் பண்ண முடியல. சரிங்க சார், ஓகேங்க சார். அவரு அருண் வர சொல்லுங்க, கொஞ்சம் அதை சரி பண்ண சொல்லுங்க. ஓகே, you can proceed. Okay sir, okay sir. You can proceed, nothing wrong with us, sir. Okay sir, okay sir. So I'm very happy to introduce Mr. Dr. T. Jodi Murugan. He have done his MBA, MCom, MPhil and PhD, and he is in the role of director in Department of Management Studies, and he is also a management representative for ISO Quality Management System, and he is also a coordinator for Study Center MBA and Distance Education of Anna University Chennai. Currently he is in Kalen College of Engineering. His research areas are very vast, like service marketing and service quality, agricultural marketing, emotional intelligence, employees retention, and financial performance and working capital analysis. He have undergone sponsored projects, TNSTSE sponsored projects of Government of Tamil Nadu, students project on entrepreneurship traits among engineering students in 2011. He is also uh, he have produced two doctorates in Anna University and one in Bharatiya University, Coimbatore. He have n number of publications with like a study on organizational climate, a special reference to HDFC Standard Life, and service quality gap analysis in Indian banking industry. Like this, he have n number of publications in his academic profile and professional membership. He is a member in MMA and QCFI, and also he have academic bodies like member in board of studies in Anna University, expert member for exams in Tiaraja School of Management. Also, he is a member in board of studies of Fatima College, Lady Doe College, and SPN College, well reputed colleges. So I'm very happy to invite you, sir. So on behalf of all the participants and our college management, I'm inviting you to this 1 month DST funded WDP program, sir. Sir, the session is yours, sir. You can start, sir. Sir?
Is it audible? Yes, sir. Good morning, madam. Thanks for your nice introduction. Thank you. Okay, I have some technical issues in my laptop. That's why I Okay, have sir. been using my mobile phone. Okay. And sorry for that. So thanks for this opportunity uh, to talk about this cash flow. And can I have a small introduction about the participants? Yeah, of course, sir. So participants எல்லாருமே வந்து 18 Because இருக்காங்க சார் participants. ஏஜ் குரூப் வந்து okay, பாத்தீங்கன்னா 18ல இருந்து 50 வரை இருக்காங்க சார். இவங்க எல்லாருமே வெரி சூன் they okay. are going to start their enterprise, sir. முக்கியமா Oh, வந்து fine, we fine, are fine. Okay, concentrating on food and dairy processing, sir. okay, 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 All are science graduates only, sir. You okay, can go by, sir. All are science graduates only. okay, Okay. okay, okay, okay. Okay. Okay, fine. Okay. I think they'll be in need of a practical application. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So, thank you, madam. Thank you so much. Uh, Is it okay, sir? okay. Meeting ID, அதில் காப்பி பண்ணணுமா? இல்லை நான் இப்போ இதில் கண்டினியூ பண்ணுறேன். Then I will call you back. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Thank you so much, madam. Some technical issues in Okay. my laptop is not connecting my PPT. Okay, sir. No problem. Okay. Let me continue. Okay, sir. Okay. So first of all, I would like to throw some basic inputs about accounting and how we prepare all these documents and all these annual reports. Because according to the requirements, regulatory authorities like SEBI, we prepare profit and loss account or income statement or what to say, balance sheet. Apart from that, we have been that SEBI has directed all the listed companies to publish their cash flow statement, because it is not mandatory before 1990s, and only two statements like balance sheet and other profit and loss account statements were published by the listed companies. Thereafter, there was a need for understanding the liquidity, especially the cash flow of a particular company, particular corporate. So then the Institute of Chartered Accounts India, they also gave some changes in their articles, so that finally they come out with this cash flow analysis or cash flow statement, preparation of cash flow statement. So that was the basis on which we prepare all this. And today's topic that madam has given to me is cash flow, because cash flow, in the sense we say that the liquidity part of the business is more crucial, because many firms, they have funds. All the funds means, which means in terms of profitability, they have a very good profitability, and they have very good sales. They have very good assets. Everything is good in terms of assets or even investments. But when you see, they are not able to even to take up a honor, a small bill for of 10,000 rupees or 20,000 rupees. Even sometimes maybe get dishonored. It happens in the business quite naturally. But why it happens? If when you see that the balance sheet is prepared with the intention of showing the affairs of the business, the financial position of the business or certain date, as well as the profit and loss account also. It shows what are all the incomes that generated and what are all the expense they incurred in the business in the last year. But it does not show the real fact behind the
inflow and outflow of cash or cash equivalents in the business. So that is the default in the preparation of balance sheet. That's why there was a need for a statement. There was need for a statement to disclose all these inflows pertaining to cash or cash equivalents, or how they generate, how they disperse is more important, especially for the bankers, because all the stakeholders are in need of such a position, because they need to know how much funds is generated, how much funds is applied in the assets or in the expenditure side. But how much is utilized is okay, but what are the sources utilized, what are the sources they applied are more important than how much is generated, how much is dispersed also. So this is the reason why we need to analyze this cash flow management. As I said, the financial management is a crucial part in any business, because they are reporting about the financial health as well as the cash flow or cash position of the company. But the problem with the balance sheet, it disclose the what are the liabilities, what are the sources, what are the all sources, and what are the assets where they have invested. So there is a need for projection of cash. How much is needed in a particular period of time, whether we should go for a bank loan or any other term loan or any other even for a new technology venture capital, or is it possible or is needed for us. So that is the reason why this statement, cash flow statement, is being prepared. As a businessman, you should know how cash is handled in the business, because many of us do not know. When we have a surplus amount, we spend lavishly, because we never bother about the cash, and it's our own money. Why should we keep our money in your hand? So that you started spending lavishly, and then finally what happens in the business, a particular point of time you are able to meet out the current obligations, or paying bills, or telephone, or paying wages, or salary. That's a crucial problem. So we should understand that how cash is coming into the business, how it is going out of the business. It is more important. It is more important than how much business we are doing in terms of sales or purchase or volume of business, whatever we do, because we may do it business for crores and crores, but we may not be able to meet out a small obligation like in thousands. So that's a problem for all the business houses. In today's business houses, almost if you see, credit management and as well as the liquidity management are more crucial, because maintaining the balance between liquidity and profitability is a major issue in any form of business. As you see in sole proprietorship or any partnership or any big companies, even they are in a dilemma to manage their profitability or liquidity, because if you are very stringent with your customers, you may keep adequate cash in your hand. Suppose if you are not too much rigid with your customers, you may be lenient, or you may be flexible, what you say, in lieu of competition. But so what happens, it may hike the profitability, but the liquidity position struggles. So this is a real need for liquidity management, and to monitor the cash flow in our business is very important. Am I clear? Please, is it clear to you all? Hello, are you with me? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, are you able to understand what I'm trying to say? Yes, sir. Yeah. So this is what I want to say, because many business houses, they keep on investing on their fixed asset or current assets, irrespective of the usage, if you see. And finally, one point of time, they should understand that a small figure, which is given in your balance sheet, will have a great impact on your balance sheet, or what you say, your profitability. So it matters. So that's why you should see the totality of the business. And as a matter of fact, the accountants never worry about such impact
because as and when it happens, they start entering and recording all transaction, posting into the ledgers, and finally they come out with whether we generated profit or loss, or whether business is in a profitable way or not. And finally they'll be disclosing all the financial position in the form of liabilities and assets. But one point of time, how much cash go into the business and out of the business is more important, because for a particular period of time, how much cash is required in future is to be predicted, and then the balance sheet which is given, which is prepared by the company, has to be rearranged. We are not going to prepare a new what to say, like a profit and loss account or a balance sheet as a new. But one thing, we are rearranging how much cash or cash equivalents are entered into our business in the last year, or we can say that between two balance sheet period from the last year to current year, and how much disbursement took place between these two periods, and what are all the sources, and what are all the sources, in the sense you should understand uh, current and non-current, or what we can say is operating or non-operating sources are employed, because we may not be in a position to understand how much sales has gone, and how much purchase we have done in the income and expenditure statement. But can you see the cash flow statement, you could understand how much sales should be done, how much expense should be done. So we can set a goal. We can set a goal, because more expenses incurred are more less revenue for less revenue. For example, we might have employed all the inflow for purchasing an asset or purchasing a long-term asset. So this is the what to say, wrong application of money, because whenever we use the money, whenever we use the revenues, it should be used for generating revenue, because the money is invested to make more money, to make more money. So that's why when these applications are wrongly applied in the business, definitely will have a negative impact on your businesses. For example, if you say, if you are using your current what is a long-term liabilities, like issue of shares, or going for a term loan, should not be used for purchasing raw material or meeting out the current obligations, like paying bills, or because it happens day to day, because day-to-day expenses should not be met out with a long-term obligation, so that you could understand that the long-term application should be used for long-term applications, or long-term sources should be used for long-term application. For example, if you are going for a debt, or if you are going for or a bank loan, suppose if you are in need of any plant or new machinery to be purchased, or new land to be purchased, then this application is suitable, or meaningful, according to me, what I want to say, because this long-term, because you cannot easily go for a bank loan or a term loan when this long-term application is employed, so that the application should be for a long term. The same, for example, if you are going to use these funds for purchasing a small raw material or paying bills or salary, definitely that long-term sources get exhausted, but your short-term obligation are on continuous basis, like day to day. So it is never ending. So there is a very important thing. Based on your ability to generate revenue, you should be spending on this short-term obligations. Otherwise, you should not go for that. You can stay with your own money, that is your own equity. This has to be followed in any business. So this could be understood only when you prepare the cash flow statement. Because when you understand this, how cash flow statement is prepared, you can understand that this cash flow can be understood. Okay, we have sufficient funds in operation because of our operations, that is business. Because when you have more funds coming into the business through non-operation or non-operating activities, which means you have to look into your operations, because
you have to be very careful in that, because more revenues, you are generating more revenues from non-operating sources rather than from operating revenues, so that these applications could be seen how the inflow from non-operating expenses or inflow from operating expenses or outflow in the sense any expenditure, because you have more funds in your operating revenue sources, but you are spending for non-operating, or what you say, non-operating areas like paying dividends or paying other financial bills and other satisfying the stakeholders and doing a lot of social responsibility. So that so these non-operating, because which are not for the business, so this may sometimes this inflow or this outflow will have negative impact on your business. Slowly, this will deteriorate your revenue inflow in future. So this is what we need to understand, and then we have to think about how to set a break even, because break even for even for any expenses, because even point of time you may cross the margin of safety of your business, or sometimes you may be in need of money in future to purchase a new plant or a new machinery for a replacement or even for business expansion if you keep on spending on revenue items. So these are all the important areas or projections you need to do as a businessman or as an entrepreneur. You need to understand this inflow, both inflow and outflow of money, how seasonally you manage your business. So this is what I have to say, because liquidity matters in most of the business people. How do they do business? Because they keep on investing on fixed assets, because fixed assets is in plant and machinery, expanding their business, and opening new branches and investing in long-term business. But what happened? The reality, because they are in need of working capital in the sense to finance their day-to-day business. So that is what more important, because when the ability when there is no ability for them to pay for small debts or small obligations, definitely they will be in trouble. So that is why the cash flow are more important than profitability. Cash flow means the liquidity is more important than profitability. You may have sufficient profit in a business. So profit, when you say profit, because profit comes through credit sales. Sometimes if you speak credit sales will definitely will give you more amount of profit in your business or in your balance sheet. But if you see the real application, you'll be spending for collecting those debts. And if you see the growth of doubtful debts will be growing like anything, because that is not good, because you are collecting 100 rupees, you are spending 100 rupees for collecting 80 rupees, because we should not hire an elephant to what to say, to hunt a rat. It is more important, because நம்ம செலவு பண்ணதை விட நம்ம வருமானம் கம்மியா இருக்கும் பொழுதுதான் நம்ம ROI get affected. அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல வந்து நம்ம கேஷ் ஃப்ளோ எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்றதுன்னா we should discuss, because we should because the owners concerned about the business one, the number of items sold, how to increase the price, or how to reduce the price, or how to change the timing of expenses, because this is not a suitable time for us to spend for purchasing what do you say, a new technology, or going for expansion, or going for diversifications. That should be understood for any business people. Saving money, because in marketing they used to say that well bought or sold அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி. Similarly in investment also, நம்ம கையில இருக்க பணத்தை கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து திருப்பி we should not go for any long term applications, because in most of the cases what they do, and they never worry about outflow of money from the business, and definitely, and then finally what they go for. Sir?
சார் கேட்கல சார். இல்ல சார் மியூட் ஆயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எஸ் சார். network ஓகே சார். ஓகே சார். So when you want to understand this statement, how significant it is, because let me tell you, the profit and loss account, because of this profit and loss account and how successfully we spend expenditure, or how effectively we control expenditure, or we buy what to say materials and other things can be shown. But you should understand how to control all these expenses, how to improve our income, or income in the sense of the cash flow into the business is to be known. So that's why the business financing needs the cash flow analysis, or cash flow statement, preparation of cash flow are more important. Okay, let me take you to the preparation of madam. எஸ் சார். கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் நடத்தணுமா இல்ல கேஷ் ஃப்ளோ மட்டும் இது பண்ணா போதுமா? கேஷ் ஃப்ளோ மட்டும் சொன்னா போதும் சார். ஏன்னா பிகாஸ் எல்லாரும் சயின்ஸ் கிராஜுவேட்ஸ், they don't know ஸ்டேட்மென்ட் அட் ஆல். அப்ப ஏன் அந்த கேஷ் I keep on saying about cash, because cash in the sense the liquidity in the sense you need to have sufficient funds in your bank or in your hand, sufficient deposits, because most of the business people, they keep on what to say thinking about increasing their profit or increasing their sales may be sometime most of the business sources, they cannot have cash sales like BSNL or TNEB or TNSDZ, like government organizations. So they never do any credit business or credit sales. But in other cases, what you say, they rely on credit sales or credit transactions. So keeping adequate cash is essential. This is the battle between profitability and liquidity. You need to have sufficient cash in your hand. Otherwise, it has negative impact on your day-to-day business. Suppose if you are not able to pay a small bill to your client or to your vendor, definitely the vendor would talk about your business, whether this businessman or business house are in a solvent position or not. Because you may sometimes you may be insolvent in short term, because in the sense you're not becoming bankrupt. At the same time, he's not able to pay the bills, in the sense the relationship between the vendor and the company may be broken. So meeting out the current obligation at the same time, and if you're not paying the bills, or if you're not paying the salary or wages, definitely will create some problem with your human resources or labor. Then slowly it leads to labor problems, and because you may have very good market for your product or service, or we have very potential buyers in your hand, but because of your improper management of cash, lead to have because you are not forecasting or not predicting the cash requirements in time, which will lead to take wrong decisions, or what to say, some assets might be purchased, or some assets may not be purchased at the right time. So because you do not know when cash inflow will happen or when cash outflow will happen, because on seeing the balance sheet, you do not know. So total asset or total liability, okay, we have sufficient assets or sufficient liability for the for sufficient assets for the corresponding liability. But if you see that how you are what to say running the business, because running the business is based on the working capital. So working capital in the sense cash or cash equivalents, because working capital in a broad sense, we can say funds or working capital. But how to run the business? எப்படி உடம்புல நம்ம உடம்பு ஹெல்த்தியா தான் இருக்கு,
பட் இருந்தாலும் எப்படி பிளட் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு பாகத்துக்கும் போகலைன்னா தென் உடம்பு எப்படி பாதிக்கப்படுதோ அதே போல கேஷ் ஆர் கேஷ் ஈக்குவலண்ட் ஆர் எசென்சியல். அது ஃப்ளோ ஆகலைன்னா ஒவ்வொரு பார்ட்டா கெட் அஃபெக்டட். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இஸ் லைக் வெண்டார்ஸ், லைக் கஸ்டமர்ஸ். அப்போ ஆகும்போது அந்த சர்க்குலேஷன், when the circulation get affected, then the problem, it creates some problem. அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஒரு ராங் மேடம், let me use vernacular language. எஸ் சார், எஸ் சார். ஏன்னா இப்போ நான் எதுக்காண்டி சொல்ல வரேன்னா, அப்ப ஒரு தவறான அணுகுமுறை இந்த சென்ஸ் வந்து ஒரு அதிகபட்சமா கடன் பேங்க் லோனை வாங்கி நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்னா ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு செலவு பண்ணி நம்ம ஒரு பெரிய மூலதனத்தை இழந்துருவோம். இல்ல ஒரு பெரிய மூலதனத்தை அடைக்க நம்ம ரெவென்யூ சோர்சஸ் அதிகமா யூஸ் பண்ணி அதிகமா சில பேர் இஎம்ஐயை கட்டி அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா அவங்களோட ரெவென்யூ மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் ரெப்புடேஷனுக்கு செலவு பண்ணக்கூடிய சின்ன சின்ன எக்ஸ்பென்சஸ் லைக் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் ஆர் ரெனுவல் ஆஃப் ப்ரீமியம் ஆர் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணாம விடும்போது என்ன ஆயிடுதுன்னா, விச் மீன்ஸ் லாங் டேர்ம் அப்ளிகேஷனை ஷார்ட் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ்ல பண்ணக்கூடாது, ஷார்ட் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸை வச்சு லாங் டேர்ம் அப்ளிகேஷன் பண்ணக்கூடாது. மாற்றி பண்ணோம்னா அடி வாங்கிடும். பிஸ்னஸ்ல மட்டும் நம்ம வந்து பெரிய கடனை அடைக்கிறேன்னு சொல்லி நம்முடைய டெய்லி வருமானத்தை செலவு பண்ணும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜ் வரையும் வேணா பண்ணலாம். அதுக்கு மேல பண்ணும்போது நம்முடைய வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும். வாழ்வாதாரம் இந்த சென்ஸ் பிசினஸ் கண்டினியூட்டி கெட்டு போயிடும், பிசினஸ் சஸ்டைனபிலிட்டி கெட்டு போயிடும். அப்போ பிசினஸ் கிளைண்ட்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம கரண்ட் ஆப்ளிகேஷனை நம்ம வந்து கொடுக்காம போகும்போது அவங்க ஃபண்ட்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க, அவங்க மெட்டீரியல்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. டெஃபினட்டா திஸ் அப்ளிகேஷன், அதனாலதான் நான் என்னைக்குமே சொல்லுவேன், ஷார்ட் டேர்ம் லைபிலிட்டியை வந்து ஷார்ட் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸை வச்சு மீட் அவுட் பண்ணணும், லாங் டேர்ம் லைபிலிட்டியை வச்சு மீட் அவுட் பண்ணணும். இதை கிராஸா பண்ணோம்னா மாட்டிக்கிடும். ஒரு ஃப்ரெண்டுகிட்ட வந்து ஒரு 10 daysல தரேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு அசட்டை வாங்கினோம்னா, அந்த அசட் லேண்டை வாங்கினோம்னா அந்த லேண்டை என்னைக்கு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த லேண்டை எப்படி நம்ம கேஷா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு இட் டேக் சம் டைம், பிகாஸ் கன்வெர்டபிலிட்டி இஸ் நாட் ஸோ ஈஸி as far as long term asset is concerned. அதே நேரத்தில் the due date for short term bills வந்து வெரி ஷார்ட். அப்போ அதுல தான் பல பிசினஸ் ஃபார்ம் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா லாங் டேர்ம் அசட்டா வாங்கிடுவாங்க ஷார்ட் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ். ஒன்றும் அதுல ப்ராப்ளம் ஆயிடும். இல்லை லாங் டேர்ம் ஃபண்டை யூஸ் பண்ணி ஷார்ட் டேர்ம் பில்ஸை பே பண்ணிட்டு திருப்பி ஒரு லாங் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸுக்கு போகும்போது தான் அந்த பிசினஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து அடுத்தவங்க கைக்கு போயிடும். பிகாஸ் ஓனர் ஸ்டேக் குறைஞ்சிடும். ஓனர்ஸோட ஸ்டேக் குறைஞ்சும் போது அப்போ அவுட் சைடர்ஸ் ஃபண்டு அதிகமாக வரும்போது அதுக்காக நம்ம கட்ட வேண்டிய லைக் இன்ட்ரெஸ்ட், டாக்ஸஸ் வந்து அதிகமாக போயிடும். அப்போ அதனால உண்மையிலே பிசினஸ் நல்ல ரொம்ப அருமையான பிசினஸ். ஐ வாண்ட் டு சே தட் 60% ஆஃப் பிசினஸ் இன்னைக்கு வந்து மூடுறதுக்கு காரணம் என்னன்னா இம்ப்ராப்பர் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் நான் சொல்ல வர்றது, you know that this is a short term assetsனா மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் கரண்ட் அசெட்ஸ். கேஷ் எப்படி மேனேஜ் பண்றது, மெட்டீரியல் எப்படி மேனேஜ் பண்றது, டேட்டாஸ் எப்படி மேனேஜ் பண்றது. பிகாஸ் டூ மச் லீனியன்சி இஸ் நாட் குட். நீங்க அதிகமா கேஷை வச்சுக்கிறது புத்திசாலித்தனம் கிடையாது. அதிகமா கேஷ் வச்சுட்டு சில பேர் சார் as you said கேஷ் ஃப்ளோ வந்து நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கீங்க, ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ பிசினஸ் அண்ட் ப்ரொடக்ட், நான் கேஷ்ல தான் பண்ண போறேன் அப்படின்னா lose your customers. நல்ல கஸ்டமர்ஸ் நம்ம இழக்க வேண்டி வரும், நல்ல பிசினஸ் மேன் நம்ம இழக்க வேண்டி வரும். அப்போ நம்ம மார்ஜின் குறைய ஆரம்பிக்கும். மார்ஜின் குறைய ஆரம்பிக்கும் போது அதிகமாக நம்ம ஐடியல் ஃபண்ட்ஸ் வச்சுட்டு இருக்கும்போது நமக்கு ரிட்டர்ன் கிடைக்காது. அப்போ பிசினஸ் ரொட்டேஷன்ல தான் பிசினஸ் நம்ம ரெவென்யூ ஜென்ரேட் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி ஸ்டாக் இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் இருந்தோம்னா சேல்ஸ் பண்ணவே முடியாது. அப்போ ரா மெட்டீரியலில் கொஞ்ச நாச்சும் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணா தான் நம்மளால என்ன முடியும். இப்போ அதனால தான் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஜுவல்லரி மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேஷன் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் அ டிசைன் ஆர் வாட் டு சே பீப்புள் ப்ரிஃபரன்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களால வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது. அதனால ஸ்மால் வெண்டர்ஸ் வந்து தே ஸ்ட்ரகிள் பிகாஸ் தே நெவர் இன்வெஸ்ட் இன் ரா மெட்டீரியல் ஆர் வாட் டு சே தே ஸ்டாக்ஸ். அதிகமாக வச்சுக்க மாட்டாங்க. வச்சுக்காத போது என்ன ஆயிடுதுன்னா அவங்க பெரிய பிசினஸ் ஹவுஸ் கஸ்டமர்ஸ் போயிடுவாங்க, பீமா, அலுகாஸ் அந்த மாதிரி போயிடுவாங்க. ஏன் இவங்க வந்து ஸ்டாக்ஸ் அதிகமாக வச்சுக்கிறது இல்லை, வெரைட்டி வந்து இல்லை, அப்போ டிசைன்ஸ் இல்லை, அவங்க கேட்குற மாதிரி ஃபேஷன் இல்லை. அப்படின்ற போது தான் திஸ் த ப்ராப்ளம் வித் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல், நாட் வித் அவங்களும் அதே மாதிரி அதே ஸ்ட்ரீட்ல தான் கடை வச்சிருக்காங்க, அதே
இடத்துல தான் வந்து எல்லா பிசினஸுமே இதை பண்றாங்க. ஆனா அதே நேரத்துல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஷார்ட் டேர்ம் அசெட்ஸ் லைக் ஸ்டாக்ல இல்ல இன்வென்ட்ரியில இல்லாதனால கஸ்டமர்ஸ் கெட் டைவர்டட் டு சம் அதர் பிசினஸ். ஸோ இதனாலதான் இன்னைக்கு வந்து பிசினஸ்ல வந்து அதே அடிக்குவேட் கேஷ் இல்லைனாலும் ஆப்ளிகேஷன் அடிபட்டு போகுது. ஸோ த மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அதுல மிக முக்கியமான விஷயம் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் கேஷ் ஆர் கேஷ் ஃப்ளோ. அதுல வந்து பர்பஸ் எதுக்குன்னா ஷார்ட் டேர்ம் கமிட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா உடனே வல்னரபுளா இருக்கும். அது வந்து மெச்சூரிட்டி வந்து ரொம்ப ஷார்ட் பீரியடா இருக்கும். ஷார்ட் பீரியட்னா நீங்க டெலிஃபோன் பில்லா இருக்கலாம், இல்ல சேலரி வேஜஸ் ஆர் எனி எக்ஸ்பென்சஸ் லைக் அப்ப இந்த அவுட்ஃப்ளோ கெட் அஃபெக்டட் போது அப்ப என்னன்னா you may have sufficient inflow which is used for what to say long term application. அப்ப என்ன ஆயிருன்னா கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிச்சு. இருக்கும்போது cash management is not good. You have to be very careful in that, because how much cash is coming from operations or operating, or how much cash is coming into the business from our investment, because other sources in our business we need to invest in some other business, or we need to invest in some other portfolios. How much cash flow cash is coming into our business, that is also. Then how much cash is going out of our business for operations, for investments, and for financing activities also discussed. So cash management நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ஒரு cash இது பட்ஜெட் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா it's okay. Cash budget we are proactively preparing the requirements of the cash, focusing the cash. ஆனா அதை வந்து நீங்க it has to be subdivided into 3 important categories. As I said, operational activity or operating activity, investment activity, and financing activity. அப்படி பண்ணும்போதுதான் உங்களுக்கு என்ன தெரியும்னா இந்த 3 ஆக்டிவிட்டில இருந்து இன்ஃப்ளோ எவ்வளவு, அவுட்ஃப்ளோ எவ்வளவு. இந்த 3 ஆக்டிவிட்டிலையுமே you note down this important classification, that is cash flow, whether it is inflow or outflow. It is a immaterial, but the flow may from operating activities for a business. ஒரு பிசினஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு நம்ம செய்யற தொழில் மூலமா எவ்வளவு கேஷ் உள்ள வருது, தொழில் மூலமா கேஷ் எவ்வளவு வெளியே போகுது. தென் நம்ம பண்ற அதர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மூலமா கேஷ் எவ்வளவு உள்ள வருது, எவ்வளவு வெளியே போகுது. இதை மட்டும் நீங்க நோட் பண்ணாலே போதும். you are excellent, you are efficiently managing the cash. அதே மாதிரி financing activity என்ன, பில்லு கட்டுறது, then interest கட்டுறது, இதுல எல்லாம் how much cash is going out of your business and coming into your business. So இதை மட்டும் நீங்க carefully you have to devise, because you need to keep a sufficient cash generation as well as disbursement. ஆனா டிஸ்பர்ஸ்மெண்ட் நடக்குது சார், ஆனா ஜென்ரேஷன் பாத்தீங்கன்னா வந்து எனக்கு வந்து நான் வந்து என் அசட்டை விற்கிறேன், என் ஜுவல்ஸை விற்கிறேன் அப்படின்னா தட் இஸ் நாட் ஃபேர். எவ்வளவு நாளைக்கு உங்க ஜுவல் விற்க முடியும், எவ்வளவு நாளைக்கு நீங்க அசட்டை விற்க முடியும்? ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு நேம் த கம்பெனி, வீடியோகான் ஒரு கம்பெனி வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க ரெவென்யூ ஃப்ரம் செல்லிங் டிவி அண்ட் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்ஸ் அண்ட் அதர் கன்சியூமர் டூரபிள்ஸ் ஆர் லெஸ். ஆனா அவங்களுடைய பேலன்ஸ் ஷீட் பாத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸுக்கும் நல்லா இருக்கும். என்னடா அப்படின்னு கேட்டோம்னா somehow they manage to keep their balance sheet what to say tally. அப்படின்னா அவங்க அதர் இன்கம் அதிகப்படுத்தி நான் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் அதிகமா இருக்கு, ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் கம்மியா இருக்கு, அதாவது ரெவென்யூ இன்கம் கம்மியா இருக்கு, நான் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் வந்து அதிகமா இருக்கு. என்னன்னா கலெக்டிங் ரெண்ட் ஃப்ரம் டெனன்ட்ஸ், இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரம் செக்யூரிட்டி, அதர் இன்கம் பாத்தீங்கன்னா அதிகமா இருக்கும். அப்ப they disclose that we have sufficient profit in your hand, a profit in your profit and loss account, or அது வந்து முக்கியம் அல்ல. What is more important? What is their main business? Their main business or main operation is to sell their product or service. அதுல இருந்து how much cash inflow is happening, that is more important. அதுல இருந்து எவ்வளவு outflow of money is happening. அப்ப எப்பதான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா we could understand that okay, inflow இதுல எத்தனை percentage போயிட்டு இருக்கு, ஓவரால் இன்கம்ல, ஓவரால் இன்ஃப்ளோல
அப்ப operational efficiency of that particular company can be tested through this. அப்ப அவங்க அந்த பெர்சன்டேஜ் போட்டு பார்க்கணும். ஓவரால் இன்ஃப்ளோ ஆஃப் கேஷ் எனக்கு வந்து லாஸ்ட் இயர் வந்து இவ்வளோ வந்திருக்கு அப்படின்னா என்னோட பிசினஸ் ப்ராஃபிட் என்ன, ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் என்ன, ஆப்ரேட்டிங் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு ஃபெயிலியர் இருக்கலாம். ஆனா நான் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் ஜென்ரேஷன்ல அவங்க பாசிட்டிவா இருக்கலாம். அப்படி இருக்கும்போது அந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல நம்ம போட்ட அந்த ப்ராஃபிட் வந்து இஸ் நாட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட், ஆர் we can say that it is included by non-operating income. It is increased by non-operating profit. So அங்கதான் வந்து நம்ம வந்து மிக முக்கியமா இந்த கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்னால இந்த இன்ஃப்ளோ வந்து எப்படி அட்ஜஸ்ட் ஆகுது. அப்ப நம்மளுடைய மேஜர் பிசினஸ் மேஜர் இன்ஃப்ளோ இதுல இருந்து வரல, அப்ப மேஜர் அவுட்ஃப்ளோ இதுல போகுது. அப்ப பார்க்கும்போது அப்ப மேஜர் ரெவென்யூ சோர்ஸ் நம்ம வந்து நான் ஆப்ரேட்டிங்கா இருக்கும்போது மேஜர் அப்ளிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா நான் ஆப்ரேட்டிவா தான் இருக்கும். கண்டிப்பா இருக்கணும் இதுல இருக்கும். அப்ப இதுல என்ன பண்றோம், அப்ப நான் ஆப்ரேட்டிங்கா இருக்குன்னா அப்ப பிசினஸ் எஃபிஷியன்சி சரியில்லை. அப்ப அவங்க வந்து நம்ம எப்படி ஆப்ரேஷனல் எஃபிஷியன்சியை இம்ப்ரூவ் பண்ணோம்னா கேஷ் சேல்ஸ் எப்படி நடந்திருக்கு, கேஷ் ரிசிப்ட்ஸ் எப்படி நடந்திருக்கு, ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் எவ்வளவு கேஷ் பேமெண்ட்ஸ் எப்படி நடந்திருக்கு. அப்ப ஆப்ரேஷன்ல என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம ஆப்ரேஷன்ல வந்து ஆப்ரேஷன்ல இன்ஃப்ளோ என்னன்னா ஆப்ரேஷனல் இன்ஃப்ளோனா சேல்ஸ் தான். ஒரு பிசினஸ் ஃபார்முக்கு வந்து நீங்க வேற ரெண்ட் வாங்குறதோ இன்ட்ரெஸ்ட் யூ கேன் கலெக்ட் ரெண்ட் ஆர் யூ கேன் levy interest for your investment, or you may have some other winning from other raises or anything. நிறைய வரலாம், அதர் பிசினஸ் பண்ணலாம், கமிஷன் வரலாம். ஆனா இது எல்லாமே வந்து அப்பார்ட் ஃப்ரம் பிசினஸ் டூயிங். பட் ஆப்ரேஷனல் எக்ஸ்பென்ஸ்ல எவ்வளோ நம்ம இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ண முடியுது, நம்ம வெண்டாருக்கு எவ்வளோ பண்றோம், வெண்டாருக்கு எவ்வளோ செலவு பண்றோம், நம்ம பிசினஸ்க்கு எவ்வளோ கொடுக்குறோம், இதுல வந்து இன்ஃப்ளோ அவுட்ஃப்ளோ எப்படி இருக்கு, தென் இட் ஹாஸ் டு பி கேர்ஃபுல்லி அண்டர்ஸ்டுட் ஃபார் த பிசினஸ். ஏன்னா நீங்க புதுசா பிசினஸ் பண்ண போறீங்க, சார் எப்படியோ நான் மேனேஜ் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது. சார் மேனேஜிங் மை அப்ளிகேஷன், சார் எப்படியோ கரண்ட் பில் கட்டுறேன் சார், எப்படியோ மெட்டீரியல் வாங்குறேன் சார், நான் எப்படியோ ஃபர்னிச்சர் வாங்குறேன் சார். நோ, இட் ஷுட் நாட் பி டன். பிகாஸ் நான் சொன்ன மாதிரி யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எந்த சோர்ஸை எந்த அப்ளிகேஷனுக்கு பயன்படுத்துறோம். தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா கேஷ் ஃப்ளோ வந்து என்ன பணம் வந்தா போதும் நினைக்க கூடாது, நம்ம எத்தனை பெர்சன்டேஜ், பிகாஸ் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் how much is the cost of spend for particular source of finance. அது ரொம்ப முக்கியம். இன்னைக்கு வந்து ஃபைனான்சியல் அப்ளிகேஷன்ல வந்து நம்ம வந்து 20% இன்ட்ரெஸ்ட்ல வாங்கிட்டு கஸ்டமருக்கு நம்ம 15% மார்ஜின்ல பொருள் விற்கிறதுக்கு அந்த பிசினஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அப்ப நமக்கு வந்து அங்க காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல், காஸ்ட் ஆஃப் அவர் ரைஸ்டு கேபிட்டல் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்ப அதுக்கு தான் நம்ம வந்து இங்க வந்து அந்த கேஷ் ஃப்ளோ வந்து நம்ம இங்க லாங் டேர்ம் அப்ளிகேஷன் எப்படி இருக்கு, ஷார்ட் டேர்ம் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத நான் வந்து உங்களுக்கு பார்க்க சொல்றேன். இதுல மிக முக்கியமான எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்றது அந்த ரெவென்யூ ஆப்ரேஷனல்ல இருந்து எவ்வளவு, நான் ஆப்ரேஷன் எவ்வளவு. நான் ஆப்ரேஷன்னா நான் என்ன சொல்றேன்னா ஐ மீன் டு சே தட் some investment, you might have made some investment in shares, debentures and other companies or assets, like assetsல போட்டு உங்களுக்கு ரெண்ட் வரலாம், இல்லை லீஸ் அமௌண்ட் வரலாம். இந்த மாதிரி இது வந்து ட்ரேடிங் பர்பஸா இல்லாம மற்ற பர்பஸா கூட இருக்கலாம். அந்த லேண்ட்ல இருந்து கூட உங்களுக்கு வரலாம். ஸோ அதுல எவ்வளவு டிஸ்போசல் நடந்துட்டு இருக்கு, இல்ல அதுல எப்படி நீங்க அப்ளிகேஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரெவென்யூஸ் ஃபுல்லா வந்து நம்ம வாங்கின கடனுக்கு திருப்பி செலுத்தினா ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். பட் ஆனா ஷேர் வாங்குறதுக்கு, இல்ல இன்னொரு வீடு வாங்குறதுக்கு, இல்ல இன்னொரு செக்யூரிட்டி வாங்குறதுக்கு, இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா லாங் டேர்ம் அப்ளிகேஷன் ஆர் நான் ஆப்ரேட்டிங் லாங் டேர்ம் அப்ளிகேஷன் அதிகமா இருக்கு. அப்ப இதை நம்ம கொஞ்சம் யோசிக்கணும். அப்ப இதை பார்த்து தான் பேங்கர்ஸ் வில் பி கிராண்டிங் லோன். பிகாஸ் அவர் என்ன மாதிரி பிசினஸ் பண்றாரு, பிகாஸ் they are able to identify what are the sources he has used to generate cash, what are the application he has made to use the cash or to dispose the cash. இதைத்தான் நம்ம வந்து அந்த வழிகளை பார்க்கறதுக்கு தான் இந்த கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்றோம். அப்ப இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா நான் கேஷ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம்னா சில டிப்ரிசியேஷன், சில குட்வில் ரைட்டிங் ஆஃப் குட்வில், ப்ரிலிமினரிஸ், இதெல்லாம் வந்து நம்ம முன்னாடியே பண்ண செலவுகள்.
இதை வந்து நம்ம வந்து அடுத்த வர்ற ப்ராஃபிட் எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்றோம். இதுல எல்லாம் there is no outflow of cash, பட் புக் என்ட்ரி தான். பிகாஸ் நம்ம வந்து அக்கௌண்டிங் கான்செப்ட் படி வந்து provisions to be made for the accounting period. அந்த நம்ம அந்த கரண்ட் இயர்ல வந்து நம்ம எவ்வளவு தூரம் நம்ம எஃபிஷியண்டா பண்ணியிருக்கோம், நம்மளுடைய பர்பஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்ன, பர்பஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்னன்னு பார்த்தபோது அப்போ ஃபைனான்சிங்கா கூட இருக்கலாம். சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபண்ட் ரைஸ் பண்றது வந்து அதுக்காண்டி செலவு பண்றது, புரோக்கரேஜ், ஏஜென்சி கமிஷன், ஸ்டாக் மார்க்கெட்டு, ஷேர் மார்க்கெட் எக்ஸ்பென்சஸ், அதுல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபண்ட் ஜென்ரேட் பண்றதுக்காண்டி incurred some expenditure with regard to issue of shares கூட இருக்கலாம், டிபெஞ்சர், லோனு, பாண்ட். இதுக்கு வந்து நம்ம ஷார்ட் டர்ம் பாரிங்ஸ் நிறைய incurred some expenditure. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபைனான்சிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆர் வாட் வி கேன் சே எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபார் டிப்பிங் த சோர்சஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்றது எல்லாமே ஓவரால் ஹவு டு மேனேஜ் த இன்ஃப்ளோ அண்ட் அவுட்ஃப்ளோ ஆஃப் கேஷ். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பண்ண வேண்டியது அந்த 3 ஆக்டிவிட்டிஸை பிரிக்கணும். என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ்? ஆப்ரேட்டிங், அண்ட் இன்வெஸ்டிங் அண்ட் ஃபைனான்சிங். ஆப்ரேட்டிங்ல எவ்வளோ இன்ஃப்ளோ வருது, நான் ஆப்ரேட்டிங்ல அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதர்ஸ்ல எவ்வளோ இன்ஃப்ளோ வருதுன்றத யூ மஸ்ட் பி வெரி thoroughly, you must be thorough in that, and thoroughly it should be analyzed and reviewed. இது நமக்கு சரியா நம்ம பிசினஸ்ல இருந்து என்ன இன்ஃப்ளோ வருது, then how much is going out of our business. அதை வந்து இந்த ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட், இன்ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட், லாஸ்ட் இயர் என்ன க்ளோசிங் இருந்துச்சு, இந்த வருஷம் என்ன க்ளோசிங் இருக்கு, லாஸ்ட் இயர் என்ன ஓப்பனிங் இருந்துச்சு, இந்த வருஷம் என்ன ஓப்பனிங் இருக்கு, இதுக்கு நம்ம என்ன மாதிரியான இன்ஃப்ளோ அவுட்ஃப்ளோ வந்து நம்ம பண்ணியிருக்கோம். இதுல வந்து மிக முக்கியமானது வந்து சில நேரங்களில் சில கம்பெனிஸ், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு சே ஸ்மால் கம்பெனிஸ், ஸ்மால் entrepreneurs may not experience this kind of transaction like இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கறது, டிவிடெண்ட் கொடுக்கறது, இதெல்லாம் வந்து ஸ்மால் ஃபார்முக்கு இருக்காது. பட் இருந்தாலும் நீங்க சொந்தமா பிசினஸ்ல இருந்து எடுக்க ஆரம்பிப்பீங்க, அது வந்து will have impact on your business. இது வந்து டிராயிங்ஸ் நம்ம சொல்லலாம். இதே பெரிய கம்பெனியா இருந்தா பேயிங் dividends or interest to the stakeholders or investors னு சொல்லுவோம். அதே நேரத்தில் ஸ்மால் பிசினஸ் ஃபார்ம்ஸ் like us, small entrepreneurs, sometimes unknowingly they'll be using and drawings or பணத்தை வித்ட்ரா பண்ணிட்டே இருப்பாங்க பிசினஸ்ல இருந்து. இட் ஹேஸ் சம் இம்பாக்ட், நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் ஆன் யுவர் பிசினஸ். அது பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு பெரிய பெரிய பிசினஸ் ஹவுசஸ்ல வந்து இந்த ஃபேமிலி பிசினஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ரெவென்யூ ஜென்ரேஷன் சோர்ஸ் வந்து சிங்கிளா இருக்கும். நிறைய சில்க் சாரீஸ் அண்ட் அதர் ஃபேமிலி பிசினஸ் பண்றவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ரெவென்யூ ஜென்ரேட்டிங் சோர்சஸ் வந்து சிங்கிளா இருக்கும். ஆனால் அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபேமிலி சேர்ந்து they'll be doing the business join together and spending money expenditure பார்த்தீங்கன்னா பர்சனல் நிறைய இருக்கும். அப்போ வித்ட்ராயிங்ஸ் அதிகமாகும் போது தோ த பிசினஸ் இஸ் குட், அவங்களுக்கு நல்ல சேல்ஸ் இருக்கும், நல்ல இன்ஃப்ளோ இருக்கும், நல்ல பிசினஸ் இருந்தாலுமே நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், ஃபைனான்சியல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், ஐ மீன் டு சே அவங்களுடைய பர்சனல் டிராயிங்ஸ் வந்து will have a negative impact on that. தென் கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன ஆகும்னா அவங்க டெட்ஸ், அதாவது நான் சொல்ற ஆப்ரேஷனல் அவுட்ஃப்ளோ பண்ண முடியாம அவங்க திணறி கடைசியில அவங்க வாங்கின மெட்டீரியல்ஸ்க்கு கொடுக்க முடியாம போகும், லேபர்ஸ் கொடுக்க முடியாம போகும். ஃபைனலா என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா அவங்களுடைய பர்சனல் டிராயிங்ஸ் ஹேவ் நெகட்டிவ் இம்பேக்ட் ஆன் தேர் ஆப்ரேஷனல் இன்ஃப்ளோ. தென் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேல்ஸ் குறைய ஆரம்பிக்கும் இம்பாக்ட். ஸோ இதெல்லாம் நான் எதுக்காண்டி உங்களுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, எதுல எவ்வளோ இருக்கணுமோ அப்படின்ற ஒரு யாட்ஸ்டிக் இருக்கு. எவ்வளோ இருக்கணும், நம்ம டாக்ஸ்க்கு எவ்வளோ பண்ணணும், இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு எவ்வளோ பண்ணணும், இதுல இருந்து எவ்வளோ இன்கம் வருது, இதுல இருந்து இன்கம் எவ்வளோ போகணும் அப்படின்ற அந்த கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து நம்ம ஒரு பட்ஜெட் வச்சுக்கணும். பட்ஜெட் இந்த சென்ஸ் ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் வச்சுக்கணும். அதை விட்டுட்டு நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம வந்து ஓகே நமக்கு தான் பிசினஸ் நல்லா இருக்கு, நம்ம தான் நல்லா செலவு பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டோம் அப்படின்னா எதுக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணணுன்றது தெரியாம போயிடும். அப்போ ஃப்ளோ ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் வந்து கெட் அஃபெக்டட் இன் டியூ கோர்ஸ். ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து எப்படின்னா, பேலன்ஸ் ஷீட் வில் டிஸ்க்ளோஸ் நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இல்லையா போஸ்ட்மார்ட்டம் இந்த சென்ஸ் யூ மே சே தட் சார் நம்மகிட்ட தான் we have sufficient assets or sufficient funds இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்லலாம். ஆனா கையில கேஷ் இருக்கணும். கையில கேஷ் இல்லைன்னா யுவர் பிசினஸ்
sustainability get affected. அப்போ வந்து சின்ன சின்ன ஒரு ஆப்ளிகேஷன்ஸ் கூட நம்ம பண்ண முடியாத போது it will have நான் எப்படி சொல்றதுன்னா இம்பாக்ட் இருக்கும், கேஷ் ஃப்ளோல இம்பாக்ட் இருக்கும். அப்போ அந்த இம்பாக்ட் வந்து டெஃபினட்டா ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த பிசினஸ் ஃபார்ம் வந்து இந்த லாங் ரன், நான் சொல்றது உடனே எல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணாது. இந்த லாங் ரன்ல என்ன ஆயிரும்னா பிசினஸ் சால்வன்சி கொஞ்சம் கொஞ்சமா கெட்டு போய் டெஃபினட்டா வந்து அந்த பிசினஸ் பண்றது வந்து எப்படி சொல்றேன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். டே டு டே எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கும். தென் அதுக்காண்டி லாங் டேர்ம் அப்ளிகேஷன் லாங் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ் அதிகமாக வாங்க ஆரம்பிப்பாங்க. அப்போ லாங் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ் அதிகமாக வாங்குறதுனால அதுக்கு லாங் டேர்ம் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபைனான்சியல் எக்ஸ்பென்சஸ் லைக் இன்ட்ரெஸ்ட் அதர் சார்ஜஸ் அதிகமாக பண்ண வேண்டியது வரும். அப்போ அதர் சார்ஜஸ் பண்ணும்போது பிசினஸ் உடைய கிடைக்கிற ரெவென்யூ குறைய ஆரம்பிக்கும். அப்போ அதுல என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க, அதுல ஃப்ளோ குறைக்க ஆரம்பிப்பாங்க. So finally நீங்க பாத்தீங்கன்னா Sir, your voice is not audible, sir. It's breaking. Sir? Sir, your voice is breaking, sir. மேடம் Sir, now it is இப்ப clear இருக்கு sir. முதல்ல கேட்கல, நடுவுல break ஆச்சு. அந்த network has gone madam. Network போயிடுச்சு. Are you able to follow me? Yes sir, yes sir. Okay. Yes sir, yes sir. Okay. So this is what I want to say, because you segregate all your inflows and outflows as we see in inflow and manage பண்ணாலே any business house they can successfully